Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, bienvenidos. So, por petición de Jai Shri, vamos a tener una nueva canción. We're going to have a new song. Actually asked for this one. Not very well known, no se conoce prácticamente. Locana Das Thakura, Avatara-sara. So we'll see the translation. I'm going to read the English, you're going to read the Spanish. Oh my mind, why don't you worship Sri Gaurasundara, the crown jewel of all incarnations? You always stay in water, but your thirst is never satiated due to your own past bad activities. Oh mente mía, ¿por qué no adorarás a Sri Gaurasundara, la joya de la corona de todas las encarnaciones? Permaneces siempre en el agua, pero tu sed nunca se sacia debido a tus infames actividades pasadas. You always hope to attain sweet, juicy fruits from your worship of thorn trees, but this is not possible. Siempre esperas obtener frutos dulces y jugosos al venerar árboles espinosos, pero eso no es posible. Our Gaurasundara is a desire tree offering divine love, but you left him thinking him to be poison. Nuestro Gaurasundara es un árbol de deseos que ofrece amor divino, sin embargo lo dejaste pensando que era veneno. Oh my mind, searching for some sweet aroma, you smell beautiful palash flower, but it has no scent. And instead an insect from the flower enters your nose. Oh mente mía, buscando dulces fragancias, oliste la hermosa flor de palasa, la cual no tiene aroma, y de la flor salió un insecto que entró en tu nariz. You suck on dry wood, mistaking it for sugarcane. So how can you get any sweet juice? Confundiéndola con caña de azúcar, te dedicas a chupar madera seca. Entonces, ¿cómo podrás obtener un delicioso jugo? Oh my mind, death is like a snake which you put around your neck, thinking it to be a garland. Oh mente, la muerte es como una serpiente que te pones al cuello pensando que es una guirnalda. You entered fire, thinking it to be cool, and suffered excruciating burning. Entraste al fuego queriendo disfrutar y sufriste un ardor insoportable. Oh my mind, enjoying material pleasures, you never heeded the devotee's words and forgot Gaurasundara. Thus both this world and the next are lost to you. Oh mente, entregada a disfrutar placeres materiales, nunca escuchaste las palabras de los devotos y olvidaste a Gaurasundara. Así pues, has perdido tanto este mundo como el siguiente. Okay. So it's on the screen, you have it in the book if you want to. Está en la pantalla y también lo tenéis en el libro. Esto está así bastante grande. Avatara-sara Gaurayavatara Avatara-sara Gaurayavatara Avatara-sara Gaurayavatara Avatara-sara que no
na bhajili tare Kenana bhajili tare Kenana bhajili tare Kenana bhajili tare Karini revasa gelana piyasa Karini revasa Gelana piyasa Karini revasa gelana piyasa Karini revasa Gelana piyasa Apanna karama fere Apanna karma Apanna karama fere Apanna karma Kontake taru sharai se viliman amrita paibarayashe Kantake taru sadai sevilimon amrita paivarayashe Kontake taru sadai se viliman amrita paibarayashe Kantake taru sadai sevilimon amrita paivarayashe Prema kalpataru Sri Gauranga Yama Tahare Bhavili Vishe Prema kalpataru Sri Gauranga Yamar Tahare bhavili vishe Prema kalpataru Sri Gauranga Yama Tahare Bhavili Vishe Prema kalpataru Sri Gauranga Yamar Tahare bhavili vishe Saurabheraya Shri Palasha Shukilimam Nashate Pashilakita Sauraveraya Shepalasha Shukirimon Nashate Pashilakita Saurabheraya Shri Palasha Shukilimam Nashate Pashilakita Sauraveraya Shepalasha Shukirimon Nashate Pashilakita Ikuranda bhavikata chushilimam Premane pai vimitra Ikunanda bhavi kata shushilimon Kemane vai vimita Ikuranda bhavikata chushilimam Premane pai vimitra Ikunanda bhavi kata shushilimon Kemane vai vimita Avatara-sara Avatara Avatara-sara Avatara Kenana bhajili tare Kenana bhajili tare Hara boliya galai pariliman Shamana kinkara shapa Aravaliya Galai Parilimon
Samana Kinkara Sapa Hara Baliya Galai Pariliman Shamana Kinkara Sapa Harabaniya Galai Pariliman Samana Kinkara Sapa Shitala Baliya Agun Pohaliman Paili Bharatapa 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 Sangsara Bhajili Sri Gauranga Bhulili Nasunili Sadhura Katha Samsara Bhajini Shri Gauranga Bhulili Nasunili Sadhura Katha Sangsara Bhajili Sri Gauranga Bhulili Nasunili Sadhura Katha Samsara Bhajini Shri Gauranga Bhulili Nasunili Sadhura Katha Iha Parakala Dukala Kao Aliman Kailiya Panamata Iha Parakala Dukala Kawaliman Kailiya Panamata Iha Parakala Dukala Kao Aliman Kailiya Panamata Iha Parakala Dukala Kawaliman Kailiya Panamata Avatara-sara Avatara Avatara-sara Avatara-sara Avatara Avatara-sara Penana Bajili Tamre Penana Bhajili Tare Penana Bhajili Tare Penana Bhajili Tare Harini Rebasa Gelana Piyasa Karini Devasa Gelana Piyasa Harini Rebasa Gelana Piyasa Karini Devasa Gelana Piyasa Apana Karma Fere Apana Karma Fere Apana Karma Fere Apana Karma Fere Avatara-sara Gauravatara Avatara-sara Gauravatara Avatara-sara Gauravatara Avatara-sara
Gaurayavatara Jaya Sachinandana Jaya Gaurahari Jaya Sachinandana Jaya Gaurahari Jaya Sachinandana Jaya Gaurahari Jaya Sachinandana Jaya Gauravani Avatara-sara Avatara Avatara-sara Avatara Avatara-sara Avatara Avatara-sara Avatara Jaya Sachinandana Gaurahari 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 Well, let's see. You know this already. Let's see. Vamos a ver. Okay, so this is again one of those very simple songs actually by the Vaishnava-acharyas. Es una canción simple. The Acharyas Vaishnavas, 5 verses, 5 versos, and a lot of philosophy inside, mucha filosofía dentro. That's the purpose, es el propósito. As Srila Prabhupada explains, it was Srinivasa Acharya who said that these songs are actually Vedic injunctions, they're not different from the Vedas. Como Prabhupada explicó, esas canciones no son diferentes de los Vedas, las enseñanzas de los Vedas, because the conclusion is the same, la Siddhanta, la conclusión es la misma. So in this song, let's see, now we're going to have some nice illustration. First of all, this is the first, well, you can say, instruction, la primera instrucción. You always stay in water, but your thirst is never satiated due to your own past bad activities. Lo cual significa, en buena traducción, yo no voy a especular. Siempre que te quedas en el agua, permaneces siempre en el agua, pero tu sed nunca se sacía debido a tus infames actividades pasadas. Interesting image, ¿no? Una imagen interesante. So you are actually in the water, and we're supposed, we can assume this is clear, clean water you can drink. Not, like nowadays we have in most places. So podemos suponer que esa agua está limpia y se puede beber. Actually in Chile, once we went in Coyhaique, a place near these mountains, and there was a stream, and we drank the water direct from the stream, and nothing happened. So this means it was pure. ¿No? O sea, hace un tiempo que estuve en Coyhaique se llama, y había un río, y bebimos directamente del río y no pasó nada, lo cual significa que estaba la agua bien, buena, pura. So we can assume you are right there, the water is right there, you have it in front of you, can just take your palm and you can drink, ¿no? O sea, la idea es esa, estás ahí mismo, el agua está ahí, puedes coger tu mano, palma de la mano y coger un poco de agua y beber. But some or other, even if you try to drink, you still remain thirsty. Y aún así, no dice que no se puede beber, aunque quizás uno puede que beba, pero nunca está saciado, nunca está satisfecho. And why? Your own past bad activities, bad karma, ¿no? Debido a las
propias actividades pasadas, karma, mal karma, which, it doesn't really allow you to be successful in material endeavors. No te permite tener éxito en las actividades materiales. So all these images, we'll see more, each of these verses, basically expresses the same idea. ¿No? Todas esas imágenes, vamos a ver los otros versos, expresan la misma idea. For example, the next one. So we try to get sweet juice from a thorn tree. ¿No? Uno intenta obtener un fruto jugoso de un árbol con espinas. That's very difficult. Muy difícil. Cantakera taru. Now, taru is tree. Kalpa taru. That's the opposite. It's a wish fulfilling tree. So this is a cantakera taru. It's a thorn tree. Un árbol con espinas. Aquí hay. Sí. Here we have. Ese tenemos aquí. So we have this here. And eso lo tenemos aquí. Y las espinas son muy duras, very hard thorns. You could, theoretically you could kill somebody with them. ¿No? En teoría se podría matar a alguien. You just have to be expert to pierce the jugular vein. ¿No? Uno tiene que ser experto para atravesar la vena esa, ¿cómo se llama? Jugular. Esa misma. So then you can try to stop it, but your blood will all flow, and that's it. So he says you are worshipping, or civili. Actually, the word is sadai civili. You're always serving, worshipping, serving such a tree, which one may say like, who is it? Govinda Das. He said, I've served kripanas, these heartless and wicked men. That's what normally people, when they have a chef, a boss, not always a very pleasant person. So aquí se dice, uno ha servido a estos árboles con espinas, lo cual me recuerda a otra canción de Govinda Das Kaviraj, donde dice que yo he servido siempre a hombres malvados. So the result is not very auspicious, ¿no? El resultado no es muy auspicioso. So here also you serve such thorn trees, thinking you can get amrita paibara ase. You can obtain amrita, nectar. And of course, not possible. How can you get from a thorn tree nectar? No es posible obtener de un árbol con espinas nectar. But we try this again and again in this world, hoping that next time it will work out better, ¿no? Con la esperanza que la próxima vez será mejor. Maybe there will be a miraculous transformation of the thorn tree into a mango tree. ¿No? Quizás había una transformación milagrosa de un árbol de espinas en un árbol de mango. But hope against hope, forget it. Por eso olvidado. So then he says, but actually, Gaura Sundara, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Gaura Avatar, the Avatara-sara, he's a desire tree. Es un kalpataru, prema, not just any desire tree, a prema kalpataru of divine love. ¿No? En realidad, aquí Gaura Sundara, el Avatara-sara, el Gaura Avatar, es un árbol que cumple todos los deseos, un kalpataru. Y no solamente cualquier tipo de deseo, aunque uno también lo puede obtener. So you can actually get anything from such a tree. Lord said you can ask for cachoris and the tree will supply cachoris. Lord dijo que uno puede pedir al árbol cachoris y lo obtendrá. But Locana Das Thakura, he calls it a prema kalpataru. ¿No? Locana Das Thakura lo llama prema kalpataru. Prema, obviamente es amor divino. And
So he's there, él está ahí, pero nosotros damos la espalda. We just turn around and show the cold shoulder, die kalte Schulter zeigen. At least in German we say that. I'm not sure in English. The cold shoulder you show. But they must have something similar. Tiene algo parecido. Pero se entiende. And why? Because we think Bhavili, you think Vishe. That's actually poison. So just the opposite. You could get nectar. No, se podría obtener néctar, but we think, pero pensamos, no, esto es muy amargo, eso es veneno, lo dejo, I'm going to leave this. So then, next one is very interesting. My mind, mi mente, searching for some sweet aroma, you smell the beautiful palash flower. No? Mi mente, buscando una fragancia aromática, dulce, ¿cómo se dice? Hueles, ¿no? Hueles a la flor palasha, que es muy bonita, muy hermosa. Now I looked it up. It actually exists. It's not some invention by Locana Das Thakura. Esta flor realmente existe. No es un invento de Locana Das Thakura. Grows in Bengal. Primarily, but in all of India, Jharkhand. Crece en Bengal y otras partes de la India, and it looks like this. It's also called a parrot tree. ¿No? También se llama un árbol de loro porque la flor tiene the form of a pico de un papagayo. ¿No? It looks like the beak of a parrot. So it's called a parrot tree. Looks very beautiful. People use it to make garlands even and to put it in their hair, the ladies. ¿No? La gente lo usa, hacen guirnaldas y lo ponen en el pelo, las señoras y señoritas. But has no scent whatsoever. And that's also, I looked it up, has no scent. ¿No? Y no tiene ningún aroma. Now that's not very unusual. Unfortunately, in Kali Yuga, most of the flowers we have here, no scent. La mayoría de las flores que tenemos normalmente no tienen aroma. In India, still, you can get these tube roses. Even in Mayapur, most of the flowers they offer to the deity have a nice smell. No? In Mayapur también, las flores que se ofrecen a las deidades tienen aroma. We still have, I think, in Malaga, one devotee planted English roses. No, devoto plantó rosas inglesas, which are famous for their nice aroma, and they did. They had a wonderful aroma. Tenían un aroma muy bonito, muy bueno. But generally, we always do this. We go around with the flower. We go knowing there will be no smell, but we just, okay, must be transcendental, so let's do it. ¿No? Cuando tiene la flor lo olemos, aunque sabemos que no tiene ninguna fragancia, quizás pensamos, bueno, tiene que ser trascendental, entonces vamos a cumplir con el deber. But that's the situation with this palash flower, and this little bug there's a bug, which is called a lac bug, shellac. The people make shellac from it. Anyway, it's a whole, you can look it up in Google, how it does it. There's some resin, some things that the bug excretes, and then it becomes hard, etc., etc. And they use it for polishing apples even, and for polishing other things. Anyway, and they put it in ice cream, so careful. Yeah. Entonces, este insecto es no sé cómo se llama, shellac, una laca, produce un tipo de laca, and it likes this tree. Le gusta ese árbol. So, as he says, you go there to smell the flower, but then this bug may enter your nose. That's probably not very pleasant. Entonces uno intenta oler la flor y te entra un insecto de ese tipo, que seguramente no es muy agradable. No sé si pica, creo que no, pero aún así, el insecto ahí dentro, no.
We don't like to have an insect in our nose. Now the next one, he just goes on giving another example, and maybe we still haven't understood the point. No, we haven't got the message. Quizás no hemos recibido el mensaje, no entendemos todavía de qué va, no todo eso. Otro ejemplo, muy práctico, very practical example, sugarcane and dry wood. We all know sugarcane, I think, ¿no? Todos conocemos el azúcar caña. In this form, in Mayapur also, you can chew on it and its sweet juice will come out. En Mayapur, por ejemplo, donde sea en la India, se puede masticar y saldrá jugo dulce. So in this case, the ignorant person will mistake dry wood, it looks similar in one sense, for sugarcane, chews on it, and what are you going to get? Nothing. ¿No? La persona ignorante quizás intenta sacar jugo de una madera seca y no saldrá nada, ni siquiera de una madera fresca, si no es azúcar caña, tampoco saldrá nada. So in the verse it says, Ikshunda Bhavi Kata Shuchili. It's the dice en este verso, you have mistakenly, you think that this wood is sugarcane. So you make a mistake, you mistake it. You don't know how sugarcane, maybe you don't even know how sugarcane looks like. ¿No? Aquí se dice que uno comete el error de pensar que esa madera seca es azúcar caña. Porque quizás no lo sabe, o sea, todavía sí es ignorante. So, but how can you get it? It's not possible. You can chew as much as you like, there will never be any sweet juice. Uno puede masticar tanto como quiera, jamás saldrá jugo dulce. Now the last one with instructions is this one. Here he says, death is like a snake which you put around your neck, thinking it to be a garland. ¿No? Hay gente que hace esto, es una, hay muchas. Si uno busca gente que se pone serpientes alrededor del cuello, why not? There's something special. And you think it's very nice, but maybe it's a poisonous snake. ¿No? Uno cree que es muy bonito, algo inusual, pero quizás es una serpiente venenosa. So, of course, if she bites, that's it, finished. ¿No? Se termina la vida cuando te pica. So we are basically oblivious. We don't think about, like you had this Café de la Muerte. He had a cafeteria, a death cafeteria. But how much interested were people to hear about this? ¿Cuánto interés tenía la gente de escuchar acerca de esto? Or they make a mistake thinking that this is, well, it's like a garland. It looks very similar. Es como un collar de flores. But we should be conscious that death can strike at any moment, and one should be prepared. Uno debe ser consciente que esa muerte puede llegar en cualquier momento y uno debe estar preparado. The next and the ultimate image he gives is this one, that one enters fire thinking it to be cool, and then you suffer, of course, the burning heat, tapa. Uno entra en un fuego pensando que va a ser refrescante, pero va a sufrir el calor abrasador, tapa. So, again, material life is like that. One thing it will be, and then it turns out to be something else. ¿No? La vida material es así, uno piensa una cosa es así, y luego resulta que es de otra manera. Like Krishna says in Bhagavad Gita, in the beginning it tastes like nectar, but then ultimately you will have poison in your mouth. Como Krishna dice en Bhagavad Gita, al principio parece que es néctar, pero al final resulta que es veneno y es amargo. So one thinks, I can get some cooling effect from this, but actually heat is awaiting you. Uno piensa que voy a tener algo que
va a ser refrescante y el resultado es que uno se va a quemar. So, yeah, that's basically it. There's one more verse, I think. I didn't illustrate that one. Hay un verso más, creo, el 5. Yeah, O my mind, enjoying material pleasures, you never heeded the devotee's words and forgot Gaurasundara. Thus both this world and the next are lost to you. O mi mente, disfrutando de los placeres materiales, nunca hiciste caso a las palabras de los devotos y olvidaste a Gaurasundara. De esa manera, tanto este mundo como el siguiente, ¿cómo se traduce ahí? ¿Serán perdidos? No. Has perdido tanto este mundo como el siguiente. Has perdido este mundo como el siguiente. So, let's see the commentary. You can read with me. In this song also, Locana Das addresses his mind and laments that he has wasted his time in fruitless pursuits of mundane pleasures. Locana Das se dirige a su mente también en esta canción y se lamenta de haber perdido su tiempo en la infructuosa búsqueda de placeres mundanos. There are several songs like Bhaja-uremana or Dushtamana where the devotee addresses his mind, urging it to engage in the worship of Krishna. Hay varias canciones como Bhaja-uremana o Dushtamana en las cuales el devoto se dirige a su mente instándola a venerar a Krishna. As Krishna explains in Bhagavad Gita, the mind can be either our best friend or our worst enemy. Como Krishna explica en el Bhagavad Gita, la mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Es una... In a letter to a prospective disciple, Prabhupada writes, En una carta a un candidato a discípulo, Prabhupada escribe: the whole yogic system is to convert the mind from matter to spirit. Todo el sistema yógico es para transformar la mente material y espiritualizarla. You can utilize the mind in both ways. Puedes utilizar la mente de ambas maneras. When the mind is spiritually trained up, it is the best friend of the soul. Cuando la mente está espiritualmente entrenada, es el mejor amigo del alma. And when the mind is materially polluted, it is the worst enemy. Y cuando la mente está contaminada materialmente, es el peor enemigo. Bhagavad Gita states, El Bhagavad Gita dice: Bandhu atmanastasya yenatmaidvatmana jita anatmanastu satturve vartitatmaiva shatruvat. For those who are grossly materialistic persons, for them the yogic system is recommended. Otherwise, if the mind is directly engaged at the lotus feet of Krishna, the senses automatically become in Krishna's service, and that is the liberated stage. Para aquellas personas que son sumamente materialistas se les recomienda el sistema yógico, pues si la mente está directamente ocupada en los pies del loto de Krishna, los sentidos se dedican automáticamente al servicio de Krishna, y esa es la etapa liberada. Chanting of the Hare Krishna mantra is the direct process for curing the mind of all materialistic contamination. El canto del mantra Hare Krishna es el proceso directo para curar la mente de toda impureza materialista. Take to this process and be happy. Toma este proceso y sé feliz. Okay, so let's take the process and let's be happy. So, any comments? Questions? Maybe, maybe not. Maybe yes. Hmm? Maybe yes. No problem. A ver. No, y pensé que tú vas a querer No, decir. no. No, es que yo, la verdad que cuando la escuchaba, no, siempre escucho primero las canciones y después veo los significados, porque siento que igual en esta melodía en particular, como que sentí algo muy como nostálgico al escucharla. Como... So, generally when she listens to a song, she doesn't first read the translation, but just listens to it. So in this case,
the impression she had that the melody was a little nostalgic. Claro, y después como viendo es como en el fondo, a veces, a mí me parece, yo no sé si puede ser así, pero que la mente en algún recoveco, aunque esté muy conectada con lo material y todo, o en el cuerpo sutil, quizá uno puede tener esa nostalgia como una sensación de que algo no está, something is missing. Yeah, so she had this impression that that's in the mind, in some corner of the mind, there may be this remembrance, something is not right, una inquietud, something. Well, could be. Solo quería comentar que esto como que me lo transmitió la canción. Además encuentro muy bella la melodía y claro, aunque quizás esta letra es un poco, después lo leí y dije, uy, claro, es como fuerte, ¿no? La letra. Pero quizás el tema es como poner atención a ese rincón que puede como resonar y poder, claro, porque al final por algo uno busca, porque los buscadores que se acercan a la filosofía tienen una especie como de inspiración interna, ¿no? Y quizás que esa inspiración viene de ese rincón que en el fondo sabe que ha perdido algo, que quizás ni siquiera está recordando y tiene que volver a la memoria, la conexión. Right. Put this into English. My memory is not anymore working sufficiently. No, just think about it and just put it in. I was thinking that maybe the mind in the material world has this little corner of some connection, and this is this inspiration what we will leave somebody to seek, and you become a seeker, no, a spiritual seeker, and then you can eventually find answers in Krishna consciousness, and this mind, this corner established like a connection with a broken memory. And you have to just maybe to listen to it or pursue to recover memory. Yeah, well, in one sense, this is called the manishina, the Sanskrit word for this. Hay una palabra sánscrita, manishina, means thoughtful person, una persona pensadora. Because generally, I mean, like Chaitanya Mahaprabhu, when he explains about the jivas, cuando Chaitanya Mahaprabhu explica acerca de las jivas, this is the 19th chapter of Chaitanya Charitamrita to Rupa Goswami. He points out that, well, first of all, amongst all the living entities, human beings are not very many. ¿No? Primero, dice que entre todas las entidades vivientes, los seres humanos son pocos. Relativamente hablando. No, relatively speaking, if we have now 8,000 million, 8 billion, how many ants are, I mean, there's so many more of non-human species. No hay muchos más especies que no son humanos. Now, among all these human beings, the great majority are called karmis. ¿No? La gran mayoría entre los seres humanos se califican como karmis, which means persons just interested to get some fruit from their work, endeavor to enjoy it. That's all. That's the whole goal of life. ¿No? El único propósito de esas personas es trabajar para obtener un fruto, para gustarlo, para disfrutarlo. Exactly what he says, Locana Das Thakura, you try to get this juicy fruit. ¿No? O sea, él dice que uno intenta obtener ese fruto, esa fruta jugosa. But actually you're worshipping
thorn trees, pero en realidad uno sirve, adora a árboles con espinas. Because yes, you may obtain something which looks like it's pleasurable, ¿no? Quizás obtenemos algo que pensamos que sí, nos da placer. But it's all temporary. Todo es temporal. Even if you get it, it will not stay for long. ¿No? Incluso si uno lo obtiene, no va a durar mucho tiempo. And even if somebody is very fortunate, we may say, and he has all these facilities during his whole life, he never has to work. Incluso si alguien aparentemente tiene todas esas facilidades para disfrutar en su vida, then you have to die. Uno tiene que morir, and you have to leave everything behind. Y uno tiene que dejarlo todo atrás. So some people know this, and they're trying to stop old age. Algunas personas que tienen el poder monetario se dan cuenta de eso y intentan parar la vejez, especially in Silicon Valley. Yeah? ¿No? Especialmente en el Silicon Valley. Actually, I have a video about this, and it's in the news also. Tengo un video y también está en las noticias. Those who are multimillionaires, ¿no? Aquellos que tienen muchos millones, billones, they are in a very complicated position, ¿no? Tienen una posición muy complicada. Because you have all this money and your time is running out. ¿No? Tienes todo ese dinero y el tiempo se va. You're already 50, some are older, 60. What's his name? Bill Gates. He's in his 60s, probably soon becoming 70. Warren Buffett, he is over 80. And they are billionaires. And so they're actually funding companies who are investigating how to stop the aging process. ¿No? Ellos invierten muchísimo dinero en compañías que se dedican a investigar cómo parar o por lo menos ralentizar, ¿no? Slow down, ralentizar. Envejecer también. El proceso del envejecimiento. Some are taking all kinds of things. Some are getting blood transfusions from their son. It apparently works so that the internal clock. So you want to be young. That's the whole thing. ¿No? Algunos toman muchas cosas y otros incluso transfusiones de sangre de su hijo para pues ser joven. So, but most people don't care. La mayoría no piensan en eso. So these are called karmis. And then jnanis, these are people who think. ¿No? Los jnanis son aquellos que piensan y se dan cuenta, and maybe something is wrong. Or sometimes the question comes up, is this all? ¿No? A veces surge la pregunta, ¿y eso es todo? No hay nada más. ¿No? Is there nothing beyond that? So then they start to investigate. Philosophers, theologians, all these people, they are thinking about this. And we have whole libraries full of speculation. ¿No? Serán los filósofos, teólogos, ellos piensan en esas cosas y tenemos bibliotecas enteras llenas de libros con tantas especulaciones. What could be, what may be, etc. So, those who really come to the point are very few. Aquellos que realmente llegan a ese punto son muy pocas personas. So, but the inquietud, give me the word, English word. Inquietud. Inquietud. Yeah, I have to look it up in Google, but I don't want to. No. Restlessness. No. Yeah, some kind of restlessness. Let me fish. I have to check it. I mean, what to do, Inquietud. English, no, Spanish.
start from Spanish to English. Inquiringness? No, concern, anxiety, uneasiness. Uneasiness. Yes, it's something. Yeah, so something like that. You don't feel comfortable. Yeah? There's something wrong, as you said. Algo no está bien. But we don't know exactly what it is. Pero no sabemos exactamente lo que es. So then you in manicina, you start to think. The mind will become active. ¿No? La mente empieza a ser activa. And this is all about the mind. ¿No? Locana Das Thakura speaks to his mind. Él habla a su mente, igual que Govinda Das Kaviraj, Vajahuré, my mind, do this, do that, don't do this, don't do that. ¿No? Haz eso, no, aquello. So this is very prominent, and Krishna, of course, talks about the mind, as Prabhupada quotes a lot. ¿No? Krishna habla mucho de la mente, because it's the center of the senses. ¿No? It's el centro de los sentidos, and everything actually is directed, should be directed by the mind. ¿No? Debe estar como dirigido por la mente. When the senses are in charge, cuando los sentidos están, ¿no? Los que tienen el mando, la mente is suffering. The mind is está sufriendo. The mind suffers. Okay, so therefore he says, yeah, don't do this, do that. Don't be a fool. No seas un idiota. Un imbécil. Yeah, the line crazy. That's where is that said? Oh, Bhakti-yoga Thakur in one song he says that I'm almost crazy. Of course, talks about the mind, and casi estoy un poco loco. La mente es así. When it's an enemy, it's like a little crazy. It suggests things that are really not really good for you. Siempre sugiere cosas que en absoluto son buenas. But, we surrender. We worship the thorn tree. Estamos adorando al árbol de espinas. Hopefully there will be some juicy fruit somewhere behind the thorns. Quizás hay una fruta jugosa detrás de las espinas. So. ¿En español o en inglés? Start with English. Okay. I don't know if it's a question. So, this song is in the advices and instructions, right? So he's speaking with his mind, his own mind. So if we read the song, he knows very well his mind, at least maybe. So he is with all the metaphors. He's trying to point out the idea of the signs when the mind is like an enemy. So it's some signs that we can check when the mind is an enemy. So also maybe some signs when the mind is a friend. So the point is that he's speaking with the mind, so we have the mind inside all the time, so how we will know when the signs are from the mind speaking like an enemy or speaking like a friend? Because he is speaking now, because my idea of the song, he is like watching from outside his own mind, because he is using all these metaphors and he's like pointing out his own mind. So it's hard to do that process because we have all the time with the mind and we can discuss with our mind, like an argue. I give an argue, she reply, and then another argue. But how maybe we can develop better? Maybe we have to chant and everything, but something maybe like a tip or practical thing that we can recognize when the signs are friendly or not so friendly, because it's very hard. The first slides that you show with the water, clean water. You are in the clean water, but you are thirsty. You cannot never have the feeling that you are enough with the water.
So it's like so that means that you have the truth in front of you and you cannot achieve it. No, I have to put everything into español. Yeah. At least es un resumen. Es que estaba preguntando lo de la mente, porque la canción habla de la mente, ¿cierto? Pero él se nota que conoce muy bien a su mente y hace como este ejercicio de mirar de afuera a la mente, entonces preguntarse tal vez cuáles son los signos de cuando la mente está siendo enemiga y cuando realmente son los signos de que está siendo amiga, porque realmente uno se puede confundir y ver desde afuera esto, hace que uno a lo mejor no necesariamente esté lo suficientemente consciente, sobre todo con esta imagen, que es como el primer verso, que nos dice como decir, ok, estamos en el agua fresca, pura, pero no se acaba la sed. Es decir, es como decir siempre que está desconfiando de la mente, pero llega un punto en que hay que confiar un poco para también reconocer los signos. Entonces, como tricky. Sí, pues veo ahora esto, o sea, when I look at this verse now, I think you are in the water, but you don't really have access. And therefore you remain thirsty. And why you don't have access? Because of your own bad past activities. Yes. ¿No? Mirando la traducción ahora, pienso que el significado es que uno está en el agua o muy cerca del agua, pero no puede acceder y por lo tanto permanece con sed. ¿Y por qué no puede acceder? Debido a las propias actividades malvadas del pasado, o sea, mal karma. Like sometimes, or many, well, it happens. Like for example, yes, people come in contact with devotees, with the holy name, with prasada, with the deities. You know, they have some opportunity. ¿No? O sea, la gente, por ejemplo, algunas personas entran en contacto con devotos, con las deidades, con prasada, con el santo nombre, but they can't really take advantage. No pueden aprovecharlo. And that is, there's two songs. Another one by Locana Das Thakura, Paramakaruna. At the end he says, but I have no attraction to the lotus feet of Gauravani. And why? Because Shamana, the Lord of Death, Yamaraj, is punishing me, which means due to bad activities in the past. Bueno, en la otra canción de Paramakaruna, al final también Locana Das Thakura dice que no siento atracción por los pies del loto de Gauravani debido a que el Señor de la Muerte me está castigando debido a mis actividades pasadas. And the same is said by Narottam Das Thakura en Gaurapahu. Otra canción, Narottam Das Thakura dice algo parecido, que I've given up the company of devotees and I really like to be in the company of non-devotees. ¿No? He dejado la compañía de devotos y me gusta estar con los no devotos. And it's all, I have the noose around my neck and it's because of my past activities, ¿no? Debido a mis actividades. And I don't have any taste for Gaura Kirtan. Y no tengo ningún gusto para el Kirtan de Gaura. And so why haven't I died already? ¿No? ¿Por qué no me he muerto ya? ¿Para qué vivir si esta es mi situación? So, entonces, en cierto modo, sí es como una enseñanza, una reflexión, ¿no? It's how you say, yeah, introspection, thinking about one's position. And if we ask, how do we know? Well, therefore these songs are there. Para están esas canciones. We can get some idea that this is generally the situation. We try to simply become happy in this world. ¿No? Intentamos ser felices en este mundo. And we don't really believe that this is not possible. Y no realmente estamos convencidos que no va a ser posible. It's like this example of the sugarcane is very good. ¿No? Ese ejemplo de la azúcar caña es muy bueno. Now in this case, he says you actually make a mistake. You think that the dry wood is sugarcane and you're trying to
squeeze out some juice, but this will not come because it's not sugarcane. ¿No? En ese caso, él dice que uno comete un error pensando que aquí tengo azúcar de caña, pero en realidad es un palo seco y no vas a llenar. Now, you can also look at it a different way. Se puede mirar de otra manera. Like Prahlad Maharaj says to his father, this what is it? Chavita Charvanana. No? Chewing the chewed. How many times Prabhupada quotes this verse? Many times. Prabhupada cita este verso. Masticar lo que ya está masticado. Which means there was juice. It was sugar. It is sugar cane, but it's already all the juice is taken out. And now you try. Maybe there's one more drop. ¿No? O sea, todo el jugo que estuvo en la azúcar caña ya está fuera. Ahora uno intenta todavía sacar una gotita más. So this is like the repeated effort in the material world to become happy by the same kind of activity which already has proven will not give you happiness. Es como en el mundo material uno intenta llegar a ser feliz con las mismas actividades que ya se han mostrado que no van a dar el resultado. But you do it again and again. Maybe this time, maybe next time. I didn't do it right. Maybe next time it will result. ¿No? O sea, no lo he hecho bien. Quizás la próxima vez va a ser. Entonces, reflexionando en esto, quizás uno se vuelve un poco más inteligente. So thinking about this, so maybe we get a little more intelligent. Yeah, so maybe the instruction or the advice with the song is like, for example, don't trust so much. Oh, first of all, in your don't mind, trust the mind. That's already... in how you see the reality. Yeah. And also maybe you have to try to get out of your comfort zone with your mind, because each mind has some comfort zone. Definitely. So maybe he's trying to point out that you have to try to go out of your comfort zone. So how do you see your reality? Maybe it's not the truth. It's not so the everyone has to listen to authority. Yeah. To get the right idea. Yeah. In history. La traducción. Que tal vez la lección o el consejo de la canción es que no hay que confiar en la mente tan como certeramente, y que hay que salirse un poco de la zona de confort que da la propia mente y no confiar en todo lo que vemos de la realidad con nuestra propia mente, porque no es de confiar, no es de fiar. So, anything else? ¿Algo más? ¿En español? Sí, las dos cosas, si puedes, porque así no tengo que traducir y perderme la mitad. Quería decir que en defensa de la ilusión es muy convincente, es demasiado convincente este mundo material. Entonces, porque, qué sé yo, 9 de 10 veces uno come y es rico. O qué sé yo, nosotros que hemos venido acá muchas veces, digamos 20 veces que hemos venido, no hemos tenido ningún accidente. Entonces, como estadísticamente es positivo el mundo, pero hay veces que es negativo. Entonces es muy convincente de que este mundo es bien placentero, digamos. Y también quizás traduces un poco para que no sea luego tanto que tampoco va a recordar todo. So I was saying that so this world is this reality is pretty convincing on it being like a pleasurable experience, because I don't know, and 9 out of 10 times that you eat, it's pleasurable. It's nice food. Sometimes even 10 out of 10. Right. Yes. Or here it's 10. It's 11 out of 10. and so on. Those type of. Because we have great cooks. So statistically, this is a great world in a sense. Something else that I wanted to add is that it's also
like the mind is very powerful in making us feel comfortable and reaching a point where you feel like, yeah, this is okay, this is right. So go talk with an addict, drug addict, or someone in a toxic relationship or something like that, and they'll tell you it's okay. I'll work it out. There's going to be it's okay. Yeah, right? yeah. Entonces en español que también se olvidó. ¿Qué querías Que añadir? siempre placeres como en las relaciones también, como Sí. en... Sí, uno justifica, ¿no? Sí, claro que la mente es Como que convence. salir adelante, convencerte, sí. sí, que la mente también a uno es fácil que uno llegue a un nivel en que uno o usualmente uno piensa sí, está bien, ¿verdad? Esto que yo estoy haciendo está bien. Habla con un drogadicto, habla con una persona atrapada en una relación tóxica y te va a decir como sí, no, pero está bien, vamos a salir adelante. No vamos a trabajar. Claro, sí. Entonces es difícil. Y entonces quizá una pregunta que siempre me da vuelta en la cabeza es cómo la gente cambia, cómo la gente llega a decir como, ok, no, quiero otro nivel, quiero llegar al siguiente nivel. Y entonces eso es muy difícil, o sea, nosotros mismos como devotos que tenemos la misión de Prabhupada de compartir conciencia de Krishna, es muy difícil, ¿verdad? Como que no la gente no está buscando espiritualidad o no está buscando un consejo bonito, conciso, así, ¿verdad? Entonces es ese paso de que uno diga, ok, quiero algo más, es muy difícil. Y de nuevo, entonces es porque este mundo es muy convincente, ¿verdad? Es muy sabroso. I mean, actually, yeah, this is my last intervention. So why do people change, right? Because so how can someone realize that, okay, I'm trapped in a trap. Right, I'm trapped and I have to get out. I want something higher, a higher level of happiness or so. And we as devotees and that we're in the mission of Prabhupada, that we want to share Krishna consciousness, we are very, we know that this is very difficult to share spiritual wisdom, spiritual comfort, even just giving some comfort, some word of comfort to somebody that's in pain. So again, it's because this world is in a way is very comfortable. So it's very difficult to get out of it and reach and seek for that higher happiness or wisdom, I don't know. Okay, so I'll try to remember all the different points, at least. Voy a intentar recordar los puntos claves. If I miss something, you just have to remind me. ¿No? Si me olvido algo, recuérdame. So first of all, the material world as a place where one definitely can experience some happiness, ¿no? En primer lugar, sí, el mundo material también es un lugar donde uno puede experimentar felicidad. No doubt about it. O sea, we don't negate this fact. No vamos a negar este hecho. Prabhupada in the Bhagavad Gita, in one purport, he says that this kind of, the happiness that you experience is actually the enemy. En algún significado Prabhupada habla de que esa felicidad que se siente es como un enemigo, una enemiga. And again, yes, there is, but it's, it's temporary. So somebody intelligent will not be satisfied
with this type of happiness. ¿No? Una persona inteligente no va a estar satisfecha con ese tipo de felicidad. I think there's a verse Krishna says that those who are wise, the yogis, they don't indulge in things that have a beginning and an end. ¿No? Hay un verso donde Krishna dice que los sabios, yogis, no se dedican o se dejan llevar por ese tipo de placeres que tienen un principio y un fin. Now in the material world, as you said, we have come to a deal. We said, well, that's life. So we just have to live with it. ¿No? Eso es la vida, es así, y hay que vivir así. I know it's not forever, but, that's all we have. Ya sé que no es para siempre, pero es lo que hay. And you are talking about something beyond some paradise type of spiritual world. ¿No? Estás hablando de algo más allá, de un tipo de paraíso en el mundo espiritual. That's just mythology. ¿No? Es mitología. Nobody knows. Nobody has come back. And nobody has come back from the dead. And nadie ha vuelto de los muertos. So the mind may convince you that this is it. No? You just accept. This is going to just last for maybe 100 years, not more. No? Eso va a durar unos 100 años como mucho, no más. And that's life. Esa es la vida, es así. So, it takes sadhu sangha, superior association, to get out of this mode of thinking, para superar ese tipo de pensar. Just by oneself, one will not be able to cross this barrier. O sea, uno no podrá por sí solo superar esa barrera. And again, Krishna points out in Bhagavad Gita, he gives this advice that, as you said, 9 out of 10 times I enjoy. Maybe there's something then, that's not so good, but actually generally everything is okay. Even the toxic situation is okay, ¿no? O sea, más o menos entre 9 de 10 veces está todo bien, incluso una relación así un poco tóxica no está tanto, por lo menos no me mata, ¿no? At least he doesn't kill me or she doesn't kill me. Oh, nowadays you never know. But Krishna says, don't be a fool, no seas necio. Janma mrityu jara vyadi dukkha doshanu darshanam. He says, don't forget, always have in front of you, always see. Actually, darshana means you always should see these 4 principles: birth, death, old age, and disease. Él dice que siempre hay que tener enfrente, a la vista, no perderlo de vista, esos 4 principios: nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Now, people will say, don't be negative. ¿No? La gente va a decir, pero no seas tan negativo. Life's good. You just turn on this thing, and the first thing you will see is smiling face, life's good. ¿No? Si uno enciende ese aparato y te sale el logo de LG, life's good. No, life's good. And they actually believe this. Y realmente están convencidos, se lo creen. And life is good for some time. Can be, maybe, for some people. ¿No? Y la vida es buena para algún tiempo, para algunas personas, en algún lugar. If you now go to Gaza and tell people life's good, they will probably beat you over the head. ¿No? Si ahora vas a Gaza y dices a la gente que la vida es buena, ¿no te das cuenta? Te van a pegar, ¿no? Or Ukraine. Now winter is coming. I know. El invierno entra ahora en Ucrania y ahí, life is good, ¿no? Bueno, vete conmigo a Tailandia, a Phuket, ¿no? Y ahí está la playa y las doncellas o doncellos. Depende de tu gusto y la vida es buena, ¿no?
Let's go to Thailand, to Phuket Beach, and you have the damsels and the other damsels. Ladyboy. And life is good, you know. You enjoy life like anything. So no, Krishna says, yes, it looks like, but you know, don't forget, this can stop and be finished actually at any time. Again, who is it? Jivana Talamala, Kamala Tala Jala, Jivana Talamala. That's Govinda Das. Life is like a drop of water on a lotus leaf. ¿No? La vida es como una gota de agua encima de una hoja de loto. Now the lotus leaf has a specific quality. Anything doesn't stick. It's very resbaloso. How do you say? Slidable. Nice word. No, anything that nothing sticks, so it just slides. You know. So a drop of water will not stay on a leaf like that. Especially if there's a little movement, ¿no? Especialmente si hay un poco de movimiento, enseguida se desliza y se pierde en el agua. So he compares life like that, ¿no? Él compara la vida así. And again, you may argue, yeah, you know, but now I'm young and this is far away. I know life will end, but you know, now it's now. Let's enjoy now, ¿no? O sea, uno va a decir, ya lo sé, pero déjame, ¿no? Ahora soy joven y todavía falta mucho hasta que llego como tú, ¿no? A la vejez y ya ve la serpiente ahí delante, ¿no? O sea, la serpiente está muy lejos, ¿no? So, no, the snake is far away. You see the snake already in front of you. You poor guy, you kind of old guy. You know? But look at me, you know. I'm enjoying life. I'm healthy. I'm wealthy. I'm not wise, but you know. So, and that's foolishness. You know? This is stupidez, imbecile. Because there's no guarantee, even for the young person, that he may live longer than the old guy who is in his 80s or whatever. ¿No? Porque no hay garantía que el joven va a vivir más tiempo que una persona vieja que está en sus 80 años. Even babies die. ¿No? Incluso los bebés se mueren. Small children die. ¿No? Niños pequeños mueren. Youth, teenagers die. People in their 20s, 30s, 40s, anytime you can die, ¿no? La gente en los 20, 30, 40 o más años, no hay garantía. So that one should understand. It's not so difficult to understand, ¿no? Uno debe entenderlo y no es tan difícil. Now, as you say, Maya, o sea, the material world, is made in such a way that we forget. ¿No? El mundo material está hecho de tal manera que olvidamos. That's the whole problem. So therefore, one has to remember, or be reminded. Por lo tanto, hay que recordarlo o ser recordado. And that's the whole purpose of what we are doing now. For example, we could all now just have, a good time, look at our what is it called? The favorite Netflix series. ¿No? Podemos ahora gastar tiempo ver nuestra serie favorita. ¿No? Netflix or whatever they have. So therefore, yes, you go to people and want to speak about this, they have no interest. I have something else to do which is actually better. ¿No? O sea, la gente no tiene interés porque tengo otras cosas que hacer que son más provechosos que simplemente escuchar sobre la muerte y que mal está todo. No seas tan negativo, siempre negativo, nunca positivo. People speak like that, that you're always so negative. Why are you always negative? Be positive. Oh, life's good. Don't you see? No, la vida es buena. ¿No lo ves? So it's a question of seeing things as they are, not as they seem to be. La cuestión es de ver las cosas tales como son, no como parecen. Porque las apariencias engañan, ¿no? The appearances, they fool you, they cheat you. Anyway, so hearing from the right sources is one way, and not just one time, but regularly.
O sea, el escuchar regularmente de una fuente autorizada, leer es lo mismo que escuchar, to read is the same as to hear, and then it's more difficult to forget. But again, then we see, and we see it with devotees, they are not interested because they don't want to be reminded. Pero también lo vemos en devotos que a lo mejor no tienen mucho interés porque no quieren ser recordados. Prefer to be in Maya. Se prefiere estar un poco en Maya. Maya Sukhaya, as again Prahlad Maharaj points out, ¿no? O sea, es una felicidad un tanto ilusoria. It's real and it's not at the same time. ¿No? O sea, es real, pero no es porque como no dura, en la realidad no es algo que vale la pena perseguir como único objetivo en la vida. No, it shouldn't be the only objective in life, to become successful or happy in the material world. It's destined to be failure. No está destinado a fracasar. Anyway, we still enjoy ice cream, meanwhile. Mientras tanto, ahora sí disfrutamos del helado. Why not? It's offered, it's prasada. So it means we don't enjoy, but we should know. Even though I may now enjoy this ice cream, but maybe get a heart attack and that's it. ¿No? Y quizás me viene un paro cardíaco y se acabó. So we shouldn't, as Krishna says, don't forget it. You can enjoy at the same time, but don't forget. Art of living. ¿No? Arte de vivir. No, tampoco uno tiene que ser como, no sé, negativo, frustrado. Eso es como tipo Mayavadi, ¿no? Que no quieren, mejor no tocar nada, no ver nada, porque todo es como me engaña. No, los Mayavadis un poco, they think like that, you know, have nothing to do with the material world because it's dangerous. Anything, even to eat something that tastes good, very dangerous. Ahora quizás como lo que decía Guido, también hay un tema que quizás hay aspectos de esta filosofía que no se pueden como entender solo con la mente cuando alguien te habla, sino justamente estaba pensando ahora en lo del helado, pero en el helado prasada, nosotros estamos teniendo helado en sadhusanga, entonces es como... Eso mejor. Por eso digo, pero eso son cosas mucho más que la mente, o quizás es difícil como en este tema como de convencer a alguien o de predicar, hay cosas que se tienen que como que siento experimentar, porque es ahí donde, o sea, a mí me ha pasado, yo ahora puedo hablar de mí, que aunque yo sea una persona que quizás enganche con la mente, me intereso intelectualmente por cosas, pero la gran como distinción que a mí me pasó con Sensei Krishna en comparación evidentemente con otras especulaciones, o no con otras, sino con especulaciones que me pueden haber interesado, que justamente aquí en algún momento se instala una felicidad interna. Tú como que puedes reencontrar ese punto que está ahí, no está siempre. Y no es que siempre yo igual me atraigo todavía mucho por lo material, por algunas cosas. Puedo tratar de que sean cosas más sádicas, ¿no es cierto? Como controlar la mente, de que no enganche con ciertas cosas. Pero en algún momento se sale, como en los, no sé, en los kirtan, mismo cuando compartimos, cuando se comparte el prasad, se instala una felicidad. Y ahí yo le encuentro sentido a esto cuando Prabhupada dice, and be happy, si lo dice. Entonces eso significa que en ese proceso hay happiness. Okay, now you do it in English. You become more happy. No, I just was thinking about my own process. Yes. I might be a person that intellectually engages with theories, philosophies and stuff. But in this process, I really came to the point to discover this little point of happiness, a real happiness, and a happiness that's quite
different from other happinesses I might have experienced. And so this is finally the point where I can engage and say, okay, that's the right thing. Because really you can feel this when Prabhupada said, and be happy. Because this is happiness. And maybe this happiness is not quite easy to explain. You have to feel it. You have to feel it. And so just talking to people about Krishna consciousness, or como se dice, preaching, no? Preaching Krishna consciousness, not sufficient, because they have to have these happiness spots. They have to discover the spots in sadhu sangha, in kirtan, in sharing prasad, because I think it is in this moment you can feel the happiness, not only by you can try to convince somebody with just only with philosophy. You have to engage the person in this process of kirtan. Well, actually, if you are happy, that's the best preaching, because people will notice the difference, and I've experienced that. They would say, "I want to be like that." How do you do this? Even we had in New Brother Mandala in Spain, we have regularly groups come. You know, yogis, yoginis. They do their thing, the meditation and this and that. But at the same time, they get prasadam. They see the devotees. They may enter the temple and just look at the kirtan. ¿No? O sea, nosotros en Nueva Mandala tenemos esa experiencia. Grupos vienen, normalmente son so-called supuestos yogis, yoginis. Ellos hacen sus cosas, pero luego reciben prasadam, ven a los devotos, entran quizás en el templo, ven el programa, participan un poquito. But they get an impression, pero no reciben una impresión. And more than one time, what sometimes we do at the end, we have a meeting with everybody, like the farewell before the last meal, and everybody just goes to their places, ¿no? O sea, normalmente lo que hacemos al final, una reunión con todo el mundo, donde es como la última, antes de la última cena, antes que todo el mundo vaya a su lugar, and we ask how they feel, what they would like to be better next time, etc., ¿no? O sea, preguntamos cómo se sienten, qué quieren que se puede mejorar para la próxima vez. And more than in one occasion, people have expressed that just by arriving at the place and feeling the atmosphere, they noted a difference to whatever they have experienced in the material world. ¿No? Y la gente expresó que simplemente llegar al lugar y experimentar la atmósfera, se notan una diferencia entre esto y lo que están acostumbrados a vivir en el mundo material. So it depends on the spirituality of the practitioners that they can transmit a certain vibe. It's a new word, the modern word. To people who are a little bit open, and they already then they have an experience, and they develop the desire to maybe how can I come to this point where you are, because I see that you are happier than me. ¿No? O sea, esas personas quizás cuando ven a devotos así, pues pueden desarrollar el deseo de yo quiero también llegar al punto como tú estás, porque veo que tú estás más feliz que yo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo se hace? How you do it? What do we have to do? Then you tell them, you just chant Hare Krishna and be happy, as you said. Primero canta Hare Krishna. But sooner or later, you have to say, well, if you really want to, make progress, then there are certain things you should avoid because they're not favorable. ¿No? Entonces, cuando ya preguntan, hay que decirse, pues mira, si realmente uno quiere progresar, tú quieres llegar a eso, pues hay algunas cosas que no son muy favorables, hay que evitarlos.
Y ahí está. So there's maybe, well, you have to make a decision. And if you're really determined, you do it from one day to the next. If you're smoking, you give up smoking, you don't eat any more meat, you don't drink anymore, and you just, get engaged. ¿No? O sea, uno de un día a otro, o sea, muchos de nosotros hemos hecho de un día a otro, dejar de fumar, dejar de beber, dejar esto, lo otro, y uno se dedica y experimenta también. So then you also experience. Therefore, in this way, it's scientific, no? It's scientific. Sí. If you do a certain thing in a certain way, you get a certain result. ¿No? Si uno hace algo de una cierta manera, uno va a obtener un resultado. So if you don't do it right, it's like in chemistry even, or in physics, in a laboratory. If you want to make an experiment, some are very specific, and you have to have certain conditions to have the result. ¿No? O sea, algunos experimentos en el laboratorio, tanto en química como en física, tienes que reunir ciertas condiciones para que dé un resultado. If there's something wrong with it, you don't get the result. Which doesn't mean the process doesn't work. ¿No? Y si uno no hace algo correcto, significa que no va a tener resultado, pero no significa que el proceso no funciona. You have not done everything necessary, all the different steps to get to the result. ¿No? Uno no ha hecho todos esos pasos para llegar a tener el resultado. It's very simple. So to be practical, many of us, we have now been chanting for 30, 40, 50 years, and we may not experience the 8 transformations of Bhava and what to speak of Prema. ¿No? Muchos de nosotros hemos cantando ya 30, 40, 50 años y no experimentamos los 8 transformaciones o Bhava o Prema. Why? ¿Por qué? Offense. There's so many offenses we don't avoid. ¿No? Hay tantas ofensas que no evitamos. There's 10 ideas. And it's scientific. If you commit again and again the same, or whatever, then you get something, but it's not, you don't get the complete result. ¿No? Uno va a obtener algo, pero y depende de, o sea, es mucha variedad, a lot of variety, what kind of offense, to what degree, and this and that, but, if you don't get the result, it means there must be some cause. ¿No? Si uno no obtiene el resultado, significa hay una causa. And if we go to the scriptures, we know it's offense. That's the cause. ¿No? Si están ahí. Estas informaciones están ahí. Now, it doesn't mean we should become depressed and stop chanting. No quiere decir que ahora nos deprimimos y vamos a dejar de cantar. Well, we have to continue, and maybe next life. ¿No? Vamos a continuar y quizás en la vida siguiente. Or another one after that, or otro después. Well, what to do? ¿Qué hacer? If you can't avoid, then one has to suffer for it. That's how it is. But anyway, even, as I said, these people, even though we may say most of the devotees are not on a very high level, but compared to a materialistic person, they are saints. O sea, aunque los devotos quizás no estamos en un nivel muy alto, pero comparado con personas muy materialistas, son santos y santas. It's all relative, ¿no? Muy relativo todo. But as Krishna said, we had this verse, 11th canto, devotee was like this, sometimes he will do things which are not supposed to do, but he will not become depressed, but continue happily engaged in devotional service. So 11, 20, 27, 28, 29, if you want to look it up. En un 10º canto, Krishna dice que incluso el devoto que sí falla de vez en cuando, pero sabe que no está bien situado, continúa sin deprimirse, felizmente, y poco a poco se va elevando. So it's not nothing new. I mean, our situation is not extraordinary. Always has been like this. Nuestra situación no es nada especial. Siempre ha sido así. Anyway. So, I think it's time to stop, right? Because
almost 2 hours here without even noticing, sin darnos cuenta. Bueno, pues mejor ya todo el mundo se ha dado cuenta, menos yo. Todo el mundo esperando cuando termina ya. It's almost 2 hours we are here. Everybody has noticed except for me. So let's stop here. Srila Prabhupada ki jai, Sri Locana Das Thakura ki jai, Sri Sri Gauravani ki jai. Hare Krishna.